चालू हो गया ना? ठीक है, चल गया। अंदर एक कैमरा, ये नहीं आता अभी, अंदर अभी से चालू है।
आजके दिन बाहर है
बाजू में बरोबर आहे उधर उधर नहीं अभी बात वो देखिए अंदर लेके आओ आज का शुभ दिन में शुक्रवार शनि भगवान का आने वाला समस्त शुभ प्राप्त करके शनि मंदिर में शनि शांति करने के लिए सभी लोग को मौका मिला है। सभी मौका मिलता है सभी पूजा पाठ करने के लिए सभी लोग आना चाहिए करके शास्त्र चाहिए करने के लिए बहुत आसान होता है। इसलिए आज का दिन में सार्वजनिक में किया तो अत्यंत बहुत ऐसे एक हाथ जोड़ेंगे तो उनमें काम नहीं होता है काम होता करके शास्त्र करें। ऐसे सभी लोग सभी लोग को जल्दी से जल्दी शनि भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता करके शास्त्र करें। ऐसा एक आदमी बुलाएंगे तो आदमी लोग नहीं आते 10 आदमी बुलाएंगे तो सभी लोग आके बड़े लोग आके हम लोग को अच्छा करेगा करके शास्त्र करें। ऐसे सभी भक्त लोग मिलके शनि भगवान को शनि शांति के शनि भगवान शुक्रवार हो गए सभी लोग आने वाला हर तरीके का अशांति भय और अनारोग्य पूरा नियुक्त होकर अच्छा वाला आरोग्य मन को शांति जिंदगी में सुख शांति मिला अनेक करेगा करके शास्त्र ऐसे आज का शरीर में केवल शनि पूजा से नवग्रह पूजा से शनि शांति से नवग्रह शांति से नवग्रह कलशाराधन से शनि कलशाराधन से शनि भगवान शुद्ध धर्म होना चाहिए। अभी वो कलश को शनि भगवान को अभिषेक कर रहा है। सभी पुण्य फल क्या है ये पूरा बिंब मध्य में प्राप्त हो गए। बिंब का साथ में सामने हाथ जोड़ेंगे तो हम लोग अच्छा अनुग्रह करेगा करके शास्त्र करें। ऐसे शनि समय शापम हम लोग जिंदगी में केवल पाप दोष रहे तो शनि भगवान को पूजा करना चाहिए। तो हम लोग कौन सा भी काम अर्जेंट किए तो काम नहीं होता है काम अच्छा रीति होगा करके शास्त्र करें। ऐसे शनि भगवान मंदगमन है मंदगमन है तो श्लोक करने वाला मंदगमन से जाने वाला है। ऐसे हम लोग को जाने का सभी में श्लोक चलना चाहिए। बात जाएगा तो गिर जा सकते इसलिए शनि भगवान का अनुग्रह से हम लोग का पाप दोष नियुक्त करके ये जन्म में क्या सुख चाहिए वो पूरा शनि भगवान अनुग्रह करेगा। फिर बोले तो जन्मांतर के किया वाला पाप दोष में हम लोग शनि भगवान कीर्तन करता है। ये जन्म में वो पाप दोष पूरा परिहार कर सुख मिलेगा करके शनि भगवान कीर्तन देता है। उसके लिए भगवान का अत्यंत परम भक्त बोले तो शनि भगवान है। उसके लिए शनि भगवान को जमीन में सृष्टि किया भगवान क्यों सभी लोग को भय करके भगवान का पूजा पर करा के सभी लोग को भगवान का प्रसाद मिलता है करके शास्त्र करें। सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए शांति से भगवान सभी लोग का मन का कामना क्या है ये पूरा शनि का अंदर रहने वाला भगवान अनुग्रह कीजिए करके भगवान से प्रार्थना कीजिए।
मंदजाले ब्रह्मोदे देवा नरसरे शनि
इसके बाजू में काउंटर के बाजू में
नक्षत्र देवी नक्षत्रे Thank you.
बारे बार
सब लोग हवन के लिए संकल्प किए थे, अभी कृष्णार्पण बोलने का ये लोग मुझ तक नहीं काट लो। काले वाचा महेंद्र एवं विद्यात्मनाथा अमृतस्थ भावं करोमि यज्ञत सकलं भस्मै नारायणाय समर्पयामि। आचार्य प्रमुखे कारयिता आचार्य प्रमुखे कारयिता अपराध्या कर्मणा भगवान मानव्यमूर्तिश्रे आदित्यादिनवग्रहान् भगवतश्रे शनैश्चरग्रहान् भगवतश्रे श्रीलक्ष्मी नरसिंहप्रियता श्रीकृष्णार्पणमस्तु तत्सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु श्रीकृष्णार्पणमस्तु भगवान्दे मन्त्रयन्त्रासोदरणा अक्षरलोकात् दोषप्रायश्चित्तार्थे नामत्रय जपमहं करिष्ये। सब लोग बोलने का अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः नारायणाय नमः। भक्ति श्रद्धा से किए थे सत्कर्म परमात्मा का पास होने का करके परमात्मा को मन से प्रार्थना करने का। यत सर्वगुण संपूर्ण सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीत एवालं दुष्ट शांति मन को उल्लास मन को ऐक्यता करके रक्षण करके समस्त में परमानुग्रह करके रक्षण करके अनुग्रह करने का करके ब्राह्मण लोग भगवान से प्रार्थना करते परिपूर्ण आशीर्वाद करते बैठा हुआ है उन्होंने अपना वो भक्ति के साथ
नैन्य व्यवसाय आचार्य और प्रसाद स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।
गाना चालू करते थे ना ఉంది ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ದಿಲೆ ನಾಳೆ ಇದ್ದತೆ ಅವೇ ಅದು ಅವೇ ಆಗ್ಲೇ ದಿಲೆ ಕೊಳ್ತದ ಹೌದಿತ್ತು ಇಂತ ಅಂಡ ಪೂಜೆ ಬೀಜ ದಾಲ ಈ ಜಿ ಅವಳು ದಿಲೆ ಬುಡಣ್ಣ ಅವಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆಗ್ಲನ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾ ಒಂದೇ ಮೇನ್ ನೆಗ್ಲನು ಒಂದು ಸಾಡಿ ಜೊತೆ ಪಾಡೋಣ ಇದು ಮಲ್ತೊಂದು ದಿಲೆ वायर चेंज करो इथून चल का देखो लेकिन हाँ हाँ चल
सूरज हाँ ना तो ना डॉक्टर क्या ये पूरा बाहर डाल देना अभी हाँ सूरज ये पूरा बाहर डाल दे हाँ और क्या बाहर डालना है वो
सर्वकार्येषु सर्वदा श्री गणेशाय नमः। ओम शनीश्वराय नमः। नीलाद्रि सौभाग्य कलियुगमूर्ति कलियुगीयत्रि सदामहसा शंभो महाकालाशयी मुरारी श्रीराम रघुराम कौसल्य राम श्याम सुंदर नीनु भक्त जन प्रेम समाज वरदाने स्वामी श्रीराम कामित गण कुडुवा कामापित श्याम निर्मलात्मक नीनु निज गुणधाम कामिनी देवर वित्त आ महामहिमा ಇಂತೆಂದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾಗೆಂದರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಣಿ ರಾಗಿವಾಲೋಚನೆ ಪ್ರೇಮದಿಂಬತ್ತರ ಕಾಯುವ ರಾಣಿ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡುವಳೆ ಬಿಡದಂತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಯೇ ನಿಮ್ಮನಂಬಿದ ಭಯವಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತ ಫಲಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನೀಕಾಯೇ ಇಂತೆಂದು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಸರ್ವಶಿಷ್ಯ ಪ್ರದಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ ಓಂ ನಮೋ ಗಣರಾಜ ಓಂ ನಮೋ ವಿಘ್ನರಾಜ ಓಂ ನಮೋ ಏಕದಂತ ಮೋದುಕಾಂತ ವೇದ ವೇದಕ್ಕೆ ವೇದ್ಯ ಸುಂದರ ಗಣನಾಥ ನಾಥ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಪರಿಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣನಾಥ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೇವ ಮೂರು ದೇವಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯೋ ಶಂಕರ ಪುತ್ರ ಇಂದೆಂದು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಶಾರದಾಂಬಿಕೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾದೆಂದರೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ನೀನು ಮೊರೆಹೊಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಪಾಲಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸತಿ ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಕೊಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಗುಣ ಪ್ರಿಯ ಶಾರದಾಂಬಿಕೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮುಖನ ಸತಿಯೇ ಲೋಕಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಯೇ ಸಕಲ ಪಾಲಿನಿ ಇಂದೆಂದು ಶಾರದಾಂಬಿಕೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಲದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು
ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂತೆನೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ವೈಕುಂಠ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನೇ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹರಿಯ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ನಂಬಿದೆ ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯು ದೇವನೇ ಮೂರು ಲೋಕವನಾಡುವ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಾವನಗರದ ಬಾಳೆ ಮರಿತಲು ಭಾವದಂತೆ ಪರಮ ಪಾಲಿತು ಪಾವನೋತ್ತಮ ನೀನು ಸಲಹಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂತೆಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಭಜಿಸಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನಾದ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮಂಗಳಾತ್ಮಕನಾದ ಲಿಂಗಾಯ ಗುರುದೇವ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಮರನ ಕೀಳೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಬೇಗ ಬೋಧಿಸಿ ಮತಿಯ ನಿರ್ಮಲ ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಅದರಿಂದ ಸುಜ್ಞಾನ ಆಚರಣ ಒಳಿಯಲು ಸಂಗತೊಳಗೆ ತಾನಿರಲು ಇಂದೊಂದು ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನಾದ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕಲಿಯುಗದಿ ಭಗವಂತರಾಜನು ಬರು ಪರಾಕ್ರಮಿ ವಿಕ್ರಮನೆಂಬುದು ಹರಿತವಾಗಿ ಎಂಬ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ये काउंट ये प्रसाद बाद में है ये मैं देता हूँ आपको प्रसाद देता हूँ ಪರಿಪರ್ಯ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಬಾಳುತ್ತ ಕರಿಪುರದ ಪಾಯಕದ ಸೇನೆಯುಂದಿಗೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಲಿರುವನು ಸೋರ ವಿಕ್ರಮ ನರಹರಿಯ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಧರಣಿಯನ್ನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಂದೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತೀರ್ಥರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ವೇದ ಪಾಠಕರಾದ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರೊಡನೆ ಮುದವಿಸುವಾದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮನು ಮುಂದೆ ಸೋಲೋಳ ಗತಿ बाहर काउंटर में अमावस है ना उधर ದೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಇನ್ನು ನವಗ್ರಹದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಲವಂತರಾರು ನೀಗಬೇನೆಂದು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಸರ್ವಸಾತ್ವಿಕರಾದ ಭಾಗವತವರು ಪರಿಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನೊಡನೆ ಅರ್ಧದು ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರು ನಾವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಸೂರ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇನೆ ರಾಜಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯ ರಾಜರಾಗನು ತೇಜ ಮೂಜಗದೊಳು ಖ್ಯಾತ ಸಹಜ ಈ ಮಾತು ಅವನ ಆರ್ಜಿಸೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿದ ಅವರ ಕೊಡುವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಮಲ ಸೂರ್ಯ ಇಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪಂಡಿತರು ಚಂದ್ರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ ಚಂದ್ರನೆಂಬ ಗ್ರಹತಾನು ಒಂದು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವನು ಇಂದು ಶಾಂತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಓ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಂದ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊರೆತಾನು ಸರ್ವ ಜಗಕ್ಕೆ ಅರುಷಿತಾನು ಶಿವನ ಶಿರಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ತಾನು ಓ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಮೃತ ಸುರಿಯೋದು ತಿಗಳ ಜಾತಿಯೇನೋ ಅವನು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ತಾನು ಮಂಗಳಾತ್ಮಕ ಚಂದ್ರಗೆ ಇನ್ನು ಓ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವೋ ಇನ್ನು ಇಂದೆಂದು ಚಂದ್ರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಮೂರನೆಯ ಮನುಷ್ಯನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹವಿದು ಕೇಳಿ ಜಗದ
वो अभी पहला देगा इससे और अभी इतना देगा साइड में रखो डाल देगा खराब हो निकल ಬುಧನೆಂಬ ಗ್ರಹವು ಬಲವಂತ ಅಂದದಿಂದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡುವ ಬುದ್ಧಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೋರಿ ಜಾತಿ ದಿವಾಣಿಯಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಾತನ ಶ್ರೀಮತಿ ज्यादा खराब होती फ्रेंड में खाली करेंगे ಗುರು ಮಾತ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಬಲವಂತ ಗುರುವಿಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಜಗದಿ ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆಯು ಬೇರಾರು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆರಿಯು ಫಲವಲ್ಲ ಕೇಳಯ್ಯರಾಯ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಸಾಕೋಟಿ ಕೇವಲ ಉಳಿಸೋರು ಏಳು ಬೇಲಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಭವನ ಹರಿಸೋರು ಧನವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದಾಚನವನು ಇಂದೆಂದು ಗುರುವಿನ ಮೈ ಬೇರು ಬೇಡುಗವೇ ಧ್ಯಾನೇ ಪಡೆದರು ಶುಕ್ರನ ಮಹಾಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಶುಕ್ರನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ ಶುಕ್ರನೆಂಬೋನು ವಿಕ್ರಮರಾಯ ಕೇಳು ಸಾಕಾರ ದೈತ್ಯನಿಗೆ ಆದಿಕಾರ್ಯನು ಆತನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಜಗತನಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಸಂಗೀತಿ ಆತನ ಅವನ ಭಜಿಸಿದ ದೇವ ದೈತ್ಯರ ಎಂದೆಂದು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ವಿಕ್ರಮರಾಯನಿಗೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಹಾಬಲವಂತರು ಇವರ ಪೀಡೆಗಳೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಯನು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಯವರು ಪಂಡಿತರು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ ಚಿಂತನೆ ರಾಹುಕೇತುಗಳೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಕುಲದವರು ಬಹುಭಾಜನರಿಗೆ ಪಡಿಸೋರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪೀಡಿಸುತ್ತಲಿರುವರು ನರಲೋಕದವರಿಗೆ ಬಾಧೆ ಪಡಿಸೋರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪಿಡಿದು ಸಾಯೋದು ಕೇಳಿಸು ಬಾಧೆ ಪಡಿಸೋರು ನಿತ್ಯನು ರಾಮದೇವರು ಮಾತುರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವರು ವಿಕ್ರಮರಾಜರನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪಡಿಸಲು ಶನಿಗ್ರಾಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವರ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ಸಂಯಮಹಿಮೆ ಕೇಳುವೆನು ಮನವಿಟ್ಟು ಭೈರವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಶನಿ ಕೇಳು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀಲಕಂಠರು ಅವನ ಕಂಠರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ರೂಪವು ಧರಿಸಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ದಿಂಕುಳ ದೊರೆಗೆ ಗಾಳಿಗ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ತಾನು ಸೋದರು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಶಾಂತರಾಗಿ ತಾನು ಒಳಿಯರು ಒತ್ತು ರಾಜ ಕೊಡುವನು ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ವಿಕ್ರಮ ಮೇರು ನೀನು ರಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಶನಿಯೋ ಜನಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಪಿತನ ಮ್ಯಾಲ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ಬೀಳುತ್ತರು ಕರುಕರ್ತಮಾಗೆ ರವಿಯ ಸಾರಥಿ ಕಾಳು ಹವಳವಾದವು ನೋಡು ಅಶ್ವದ ಕೈಗಳು ಕಾಣದೇ ಇರಲು ಏನೊಂದು ಪಾಯವೋ ಸಾಗದೇ ಇರಲು ದಿನಕರಳು ಕಟ್ಟಾದಿ ಕಳವಳಗೊಂಡರು
ಭಾಗದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತಿರುಗಲು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತ ಇರಲು ಹಿಂದೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರಂತೆಯೇ ಪುತ್ರನೇ ಇವನಿಗ ಆ ಪುತ್ರನಿಂದ ಸತ್ತಲ್ಲ ಮತಿಯಿಂದನಿಂದ ಪಿತನ ಪೀಡಿಸುವಂತ ಅತಿ ಭಕ್ತನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ತಂದೆಗೆ ಕರೆದವರು ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಕೊಡುವವರಿಂದ ಸತ್ತಾಳೆಯ ತಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಸಿರಲು ಅಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆದ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ವಿಮಾನದೊಳುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಸಮೀರಾಗ ಅಂತರಿಕ್ಷದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮರುಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಂಜೆಗಳು ತಾನು ತಕ್ಷಣ ಇಳಿದು ಬಂದನು ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಭಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಶರೀರಾದರು ಕೋಪ ಕೋಪದಿಂದ ಏನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ ಇನ್ನ ಗರ್ವವು ನಾನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲವೇ बीच में जगह छोड़ो अच्छा नहीं थोड़ा ला जाओ और अरे तो बोल रहे पुत्र यार ना पूरा कर दे नालुंगे आज आज थोड़ा दिन आगो आज दिले
ಕಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನನ್ನು ತಿಳಿದರ ಏನು ರಾಗ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವವೇ ನಿನ್ನ ಗರ್ವ ನಾನು ಕುಳಿತಿರುವೆ ಶನಿದೇವ ಕೋಪಾಗ್ರದುಡುಗಾನು ನನ್ನ ಚಮತ್ಕಾರ ತೋರುವೆ ಇನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ನಾನು ಬಂದೇನು ಕೇಳಿನು ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿದೇವ ಕೇಳಿ ಹೋರಾಟನು ಶನಿದೇವರು ಹೇಳುವರು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಶನಿದೇವರು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಶನಿದೇವರು ಕೇಳದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಖಿನ್ನನಾದನ ಬಲ್ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶನಿಯು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ನಾವು ಕಾಡಿ ಕಷ್ಟವ ಕೊಡುವ ನಮನಿನ್ನೋ ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತವರೇ ಕಲಿಪುರ ಜನಮೈ ಮಿಥಿಲೆಯಾದೋ ಯಜಮಾನಿ ಚಿಂತಿತಾಳೇನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ರಾಯತಾನು ತಂಗಿ ತುಳಿ ಕಳವಳಗೊಂಡಾನು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತವರೇ ಮಾಧವನೇ ಗತಿಯಂದಾನು ಹಣೆ ಬರ ಮೀರಿ ಯಾರು ಬಾಳುವೋರೇ ಜಗದೊಳಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತಾಗು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತವರೇ ಕ್ಷಣವಾದರೂ ತಪ್ಪಲರಿಯಾದೋ ಎಂತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳುವಿ ಬಂದದನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಮಂತವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತವರೇ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ ಹರಣ ಭಜಿಸಲು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮಾರನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭೋಜನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸವು ನೀತಿಗಳಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ಬಂದು ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೆಂದು ರಾಯಂಗೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ ಶನಿರಾಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರವರೆಗೆ ಕುದುರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆ ಮಾಡಿಸಯ್ಯ ಈಗ ಮುದದಿ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಯ್ಯ ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕೆಯ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಲಾದಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ಷೋಡೋಪಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಯ್ಯ ಶನಿ ಪೂಜೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳ ಸಡಗರದಿ ಬೇಗ ದೇವಿ ಸಜಪ ಸಹಸ್ರ ಸಾವಾದಾನಿ ಈಗ ಮಾಡಯ್ಯ ಸರ್ವದಾನದಿಂದ ಇಷ್ಟಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡಿಸಯ್ಯ ಕಷ್ಟ ಬಾರದ ರೀತಿ ಶನಿದೇವ ಕಾಯುವ ಇಂತೆಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರು ವಿಕ್ರಮನೇ ಶನಿದೇವರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೇಳಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಏನನ್ನು ತಿದ್ದರ ದಿಕ್ಕನೆ ಆಗತಾಗದೀಗ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೀಗ ಸಾಕಾಗಿ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಶನಿರಾಜ ಎಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಗೌರವ ವೈದ್ಯಾನ ದಯವೊಂದು ಇರಲಿ ತಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಖಿತ ಅವನ್ನು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ನೀನು ಇಂತೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗದ್ದಾಗದು ಸಮಯದಳು ಶನಿರಾಜನ ಮಾಯಾವೇಶವನ್ನು ಕಾರವನಾಗಿ ಬಂದ ಶನಿರಾಜ ಬಂದನು ಉಜ್ಜಯಿನಿ ನಗರಿಗೆ ಘನವಾದ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕರೆದಾಗುತ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ದುರ್ಗಾಗಂಟೆಯನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಲು ಆಗ ಶನಿರಾಜ ನುಡಿದನು ಬೇಗ ಸರಿಯ ಮಾಡದೆ ದುರ್ಗಾದ ಕರೆ ಬೇಡ ಸರಿ ಬರುವುದುಂಟೆ ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆಗೆ ಇಂತೆಂದು ಕಾರವಾರವನ್ನು ನಿಜ ನುಡಿದ ಮಾತನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನುಡಿದನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವಾರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥರ अबला कोड़े काजल बोलो तुम्हार बसावा अब हम उसको देखा दे जाकर सर ले वो महाराजा उसको मोल 1 लाख होएगा सुनो राजा साहब बोले अरबा साबा इधर तो कारवान में चले हिंदुस्तानी भाषा में कॉल में करना अश्वथ क्रयವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವೇ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಲು ರಾಜನು ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ಕುದುರೆಗೆ ಇರುವಚ್ಚಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಬೇಡದ ಜನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಗಣಮರಕ ಮೂಲ ಕುದುರೆ ಮನಗಾರ ಆಗುವಂತೆ ನಡೆದೇ ಇರಲು ಅದರ ನನಗೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ವಿಕ್ರಮನು ಮೂಲಾದ ಬಿಡದ ಹಿಂದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕುದುರೆ ಚಂದ ಸುಖದ ಮನೆಯಲ್ಲ ದುಃಖ ಇರುವುದು ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವಾಗುವುದು ದುಃಖದ ಮೊದಲೇ ಸುಖವಾಗುವುದು ಸುಖದ ದುಃಖದ ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಲು ಆರಿವು ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಭರಿತವಾದ ವಿಕ್ರಮನುಗಳೇ ಮಾಯಾವೇಶದ ಕಾರಣ ಏನನ್ನು ತಿದ್ದರ ಏನಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಶ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡವನಿಗಿಂದ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಆರೋದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆಂದು ಬೇಡಿ ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮನೇ ತರ್ಜನಾದ ಕಾರಣ ಹೇಳದಾಗ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡೆದನ ಆದಿತ್ತನೆ ಕರಡಿ ಪಟ್ಟನ್ನು ಬೀಳಿ ದಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹಾರಿದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಕಾಣದಂತೆ ಗೋರಾಕಾನನ ಕಡೆಗೆ ಸಾರಿ ಹೊರಡಿತು ಕುದುರೆ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದು ನೋಡಿ ಯಾರ ಎಂದೇ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ತಾನು ಕೊರಡೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ದುರಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬೋರೆಂದು ನಡೆಯಾರು ಇಂತೆಂದು ಮಾಯಾದಾಶೋಭವು ದೂರದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿ ಮಹಾಗುಣರನ್ನು ವಿಕ್ರಮರಾಜನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಆದ ಆಚಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ
ವಿಕ್ರಮನು ಹಿಡಿದು ತಾನು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಅಡವಿಲ್ಲವು ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಿಗೊಂದನದು ಇಲ್ಲವೋ ಇದು ಏನು ಚೋದ್ಯವೆಂದು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಳು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಾಯವಾಯಿತು ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಇದಿನಾಚರ್ಯವೇನು ಎಂದಾನು ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನೀನವಲ್ಲೇ ದೀನನಾಥ ನೀಡಿ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಕಾಯುವ ಬಾರ ನಿನ್ನಾದೆ ಓ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮಾನುಮೂನಿ ಪೋಷ ನೀನೆಂದೆ ಕತ್ತಲ ಕೌದು ರಾಜನಲ್ಲೇ ಪಡೆದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಸೂರ್ಯವಾಗಲು ರಾಜನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರ ನಿಂತನೆ ಶೂರ ವಿಕ್ರಮ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಮಲಿತ ನಮ್ಮ ನಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾಡಿ ಮೆಲ್ಲನದಿಂದ ಹರಿಯ ಭಜನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ರಾಯ ಬಂದ ಜನಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಧಾನರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಿಡಿ ಏನನ್ನುತ್ತಿದ್ದರ ಏನಯ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಮ್ಮ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ಓದಾನು ಕಾಣೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವವು ನಿಮ್ಮ ದೊರೆ ಓದನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊರೆಗೂ ಕೂಡಿ ನಿಮ್ಮಿಗೆ ತಡವಾಕೆ ಎಂದ ಮಾಯಾಕಾರಿ ಹಿಂದೆಂದು ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗುರುನಾಥ್ ಬಾರದಿರು ಪರೇಂದ್ರ ಚಾರ ನಟರು ದೊರೆ ಕಾಣ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಖರೀದಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಖರೀದಿ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರಣ ಹೇಳಲು ಪ್ರಧಾನಿಯು ಕಾರವಣಿಗೆ ಏನೆಂದು ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ನಿಂತೆನೆ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡುವನು ಸಡಗರದಿ ಕೈಲಾದ ದ್ರವ್ಯ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದನು ತಾನಾಗ ಆಧಾರೇನಾಚರ್ಯ ಬೆಳೆದಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ನಗರದ ಜನರ ದೇಶ ಹುಡುಕಿ ಗಾಸಿ ಪಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸರಾಲಿ ಹಿಂದೆಂದು ಉಜ್ಜನಿ ವ್ರತ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಪರಕಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮನು ತಾಮಲಿತ ಪ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದನ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂದು ರಾಜ ಬಂದು ತಾಮಲಿಂದ ಪುರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಭೀಮಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುರದ ಜನ ಕಂಡು ಕಾಮ ರೂಪದ ಪುರುಷ ಇವನಾನು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಭಾರಿ ವರ್ತಕನೊಬ್ಬ ವೈಶಾನ್ಯಂಬುವನು ಬರುವಂತ ವಿಕ್ರಮನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಯ ವರ್ತಕನ ಬಳಿ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಅಂಗಡಿ ಕುಂತು ಬಂದು ಕುಂತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಸಿತು ವರ್ತಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಹಾಪುರುಷ ಎಂದು ತಿಳಿಯೇ ಹಿಂದೆಂದು ವರ್ತಕನು ವಿಕ್ರಮರಾಯನ ರೂಪರಾವಣ್ಯವನ್ನು ನಡೆಯಲು ಮಹಾಪುರುಷ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತರ ಎಂದರೆ ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಿರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟೋ ಯಾವ ಪುರೋಗಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಹಿಂದೆಂದು ವರ್ತಕನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರ್ತಾರ ನಿಂತೇನೆ ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳಿರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ ಯಾವ ದೇಶ ನಿಮ್ಮದು ಕಾರ್ಯವೇನುಂಟು ಯಾವ ಪುರೋಗಮದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಹಿಂದೆಂದು ವರ್ತಕನು ರಾಜ ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ದೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲದ ವಿವರ ಸಮುದ್ರದಿ ಬೇಡವೇನು ಕೇಳಯ್ಯ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ ನಮ್ಮದು ಈ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ವೈಶ್ಯನ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಕಡುರುಚಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಕಡುಮು ಕೇಳು ವೈಶ್ಯನ ಅಡುಗೆಯಾಗದೆ ಹೇಳಿ ಎಂದನು ರಾಯನನ್ನು ಸ್ನಾನವಾದ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಿಸಿ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಇನ್ನು ಭೋಜನ ಪಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಹುದೆಂದ ಇದನ್ನು ವಿಪುಳಿಗೆ ವೈಶ್ಯನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ ವೈಶ್ಯನ ಆನಂದರದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಿಂದರ ನಿಂತೆನೆ ತಾಯಿ ಚೌಷಷ್ಠಿ ವಿದ್ಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿನೋ ಇವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಮನಿ ಉತ್ತರವಾಸಿ ದೇಗುಳ ಮಾತು ಇವನು ಇನ್ನ ಬಾಕಿಗೆ ನೆಗುಳ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇವನ ಮದುವೆ ಆಗಮ್ಮ ಹಿಂದೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ವರ್ತಕರು ಹೇಳಲು ಆಲೋಚನೆ ರಾತ್ರಿ ನೆಗಡಿಗಳು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ ಗುಣಶೀಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಲೆ ಮಾತು ವೈಶ್ಯನ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ನಿಂತರೆ ಆ ದಿನಗಳು ಸಂಜಾಗಿದ್ದು ವೈಶ್ಯರಾಗಿ ಸುಂದರಾತ್ಮರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಚಿತ್ರಕೂಟವನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ನಿದ್ರೆಗೆಯಲು ಸತ್ಯಶೀಲನ ಸುಖವಾಗಲು ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಂದು ವೈಶ್ಯ ಕಳವು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದರ ಅಂದವಾದ ರಂಗುಮಾಲಿನ ಬಂದು ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಚಿತ್ರಜನವನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ತಾನು ಕಂಡು ವಿಧಾನ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಇದ್ದು ಏನು ಕುಶಲವ ಚಿತ್ರ ಕಾರಣ ನಾನವ ವಿಳಾಂಸ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನವಲ್ಲದ ಆನೆ ಮುದ್ರೆ ಬಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಎಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಡು ಎಲ್ಲನೇ
ये भी सब है 3 बार चढ़ा आज एक दिन कल बरोबर ಇಂತೆಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯಪಟ್ಟು ಸೀತಾರಾಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳ ಪುಟ್ಟಾಳು ಪೈಟಾಣಿ ಸೀರೆಯ ತಾನು ಪುಟ್ಟಾಳು ಕರೆದಾರಿ ಕುಂಕುಸವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಳಲ್ಲಿ ಪೈಟಾಣಿ ಹೀರೆ ಇಟ್ಟು ನವರತ್ನ ಮಾಲೆಗಳು ಕೊಡಲಿ ಇಟ್ಟು ಸೊಗದಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಿಯು ತಂಡು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಾಲೆಯು ಶೃಂಗಾರದಿ ಹೊರಟು ಇಂತೆಂಥ ವೈಷ್ಣವ ಮಗಳಾದ ಆಲುಕಿತನ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಗಾರಂತೆ ಕರ್ಪೂರ ವಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಲಾಗಿ ರಂಗುಮಾಳಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಳ ದಿಕ್ಕನೆ ಆಲೋರಕ್ಕೆ ತಾನು ಬಂದಾಳು ಮಾಡಿದೆ ಲಲಿತಾತ್ಮಕ ಕಂಡಾಳು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜನ ಎಚ್ಚರಿಸೋದಂಗೆ ಲೋಲ ವಿಮಾನದಿ ಚಿಂತೆಯು ತಾಳೆ ಇಂತೆಂದು ಆಲೋರಕ್ಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಆಗರಚನಿಂದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ವೀಣೆ ಕೈಕೊಂಡು ನುಡಿಸಿ ಪಾಡುತ್ತಿರ್ತಾಳ ದಿಕ್ಕನೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಲಿತಾತ್ಮ ನಿಸರಿಯೇ ಕಲಿಯುವುದೇ ಬೆಳೆದಾಳು ಏಳು ನಮ್ಮ ನಾಮಕೋತವರು ಬಾಲ ನಿಂತಿರಬೇಕು ತೊಡಗಣೆ ನೋಡು ಇಂತೆಂದು ಆರುಡುಗನ ರಾಗಣದಿಂದಲೂ ಪನ್ನೀರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗದಿರಲು ಮನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತನ್ನ ಸಕಲ ಆವರಣಗಳು ಮುಂದಿನ ಆವರಣವನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ತಗಲಿಸಿ ವಿಕ್ರಮನ ಬಾಜುವಲ್ಲೇ ತಾನು ಪವಡಿಸಿ ನಿದ್ರೆ ಎಂಗೈಯರು ರಾಜನ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರ ನಿಂತೆನೆ ವಿಕ್ರಮರಾದನು ಕಣ್ಣಿರೋದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಲೋಕದೊಳಗಿಲ್ಲದ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಚಿತ್ರಾದ ಹಂಸವು ಹಾರಿ ಬಂದು ತಾನು ಮುತ್ತಿನ ದರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಅಮೃತನ್ನು ನುಂಗುತ್ತ ಹಂಸ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಡಾನು ಹರ ಹರ ಎನ್ನುವುದು ಹರಣ ಬಂದಿದ್ದ ಹರಣ ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹಂಸ ಇಂತೆಂದ ವಿಕ್ರಮ ಅನುಗ್ರಹದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮನ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಚರಣೆಗೊಂಡು ಅದು ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆಗದ್ದಾಗದೆಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗೋಳಿ ಕೂಗಿತಾದಿಂತನೆ ಕೂಗಿದಾವು ಕೋಳಿ ಕಾಳೆ ಕಾಗೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಿ ವೈಶಾನಗಳಾದ ಆಲೋಚಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಾಗ ಹಸುವಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಂತಳು ಬಾಳೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಆನ ನೋಡಿ ಕತ್ತಾವಿಗಳಿಂದ ಕೋಪ ಉತ್ತಾಳೆ ಇಂತೆಂದು ಆಲೋಳಿಗೆ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಳ ಮಾಯ ಕಾರಣದಸ್ತುಡೆಂದು ಗದ್ದರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಆನೆಂದಳು ಆಲೋಳಿಗೆ ರಾಜೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ನಿಂತೆನೆ ಹೌದು ಗೆದ್ದೇಳು ಕಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಮಾಯ ನಿದ್ರೆ ಬಲನ ಬಹು ನಾದೆ ಉಚ್ಚ ರುಚಿ ಮೂರ್ಖ ಕೊಡು ನನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಡಿಕೊಡು ನೀನು ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ ಕೇಳು ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ದಕ್ಕಲಾರದ ಕಳ್ಳ ಕೊಡು ಎಂದು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ನಾನಾದನ್ನು ದುರ್ಭಾಷೆ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಆಳು ಮುತ್ತಿನ ಆರನ್ನು ಕೊಡೆಯನ್ನು ವಿಕ್ರಮನು ನಾನು ಕಾಣನೆಂದೇಳಲು ಬಾಲ ಏನೆಂದ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಯ್ಯ ದೇಶಿಕ ನಿನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೋಸವು ನೀನು ಮಾಡಲಬಹುದೇ ಭ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನ ಭೋಜನ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರವೇನು ಹೇಳಯ್ಯ ಈಗ ನನ್ನ ಪುತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಮನಾರುಷದಿ ಕೋಡೆ ಹೀನ ಗುಣದಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಆಗಬಹುದೇ ನಿನಗೆ ಸೊಗದಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಯೋಗಿ ಇಂತೆಂದು ವೈಶನು ದಂಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ವಿಕ್ರಮ ಸರ್ವದನ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವನು ಹೇಳಲು ವೈಶನು ಕೋಪವನ್ನು ತಾಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹಿಂಸಾಕಾರವಾದ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ ಈಗ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸವು ಬಹಳವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದ ತನ್ನ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಆಗ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೆಂದು ಆಗ ಭಾರಿ ಕಳ್ಳನು ಇವನು ಬಂಧಿಸಿದ ಹೊರತುಕೊಂಡನು ಭಾರಿ ಕೊಡೆಗಳಿಂದ ಬಡಿಯಲಿ ಇನ್ನು ಹೃದಯವುಳ್ಳ ಆಳು ಆ ಕ್ಷಣ ಬಿಡದಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಮುಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಡಿಯೋರು ಬೇಗ ಇಂತೆಂತ ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ನಾನಾ ಪರಿ ಇಂತೆಂತ ರಕ್ತವ್ಯವಾಗ ಮುತ್ತಿನ ಕಳೆದಳು 7 ಬಾರಿ ಹತ್ತೊಣವೇ ಕೊಡಲು ವೈಶ್ಯನು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ 7 ತಕ್ಷಣ ನಿಖರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನ ಇಂತೆನೇ ದೂತಾರು ಭೀತಿಯ ಪಡೆದುತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಇರುದ ನಾನಾವಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ದೂತಾರಿಲ್ಲ ಈ ನಾನು ನಡೆಯೆಂದು ಬಾಳೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇಂತೆಂದು ದೂತಾರು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ನಾನಾವಾಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಮಣಿಗೆ ಎಳೆದೇಳು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಇಂತೆನೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನು ಕೇಳಿದಾನು ದಾರಿಕಾರಣಿನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವಿದೆಯಂತೆ ಕೊಡು ಸಾಹುಕಾರ್ಗೆ ನೀನು ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಘಾಸಿ ಕೊಡವೆಯೋ ಕೊಡು ನೀನು ಇಂತೆಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸರ ನಿಂತೆನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾಜ ಕೇಳು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನನ್ನನ್ನಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವಿನ್ನು ಓ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಂದರಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀನೆಂದಾನು ಸುಳ್ಳು ಎತ್ತಿ ಮಾಡಲಾರೆ ಕೇಳು ರಾಜ ಎಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಳ್ಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಓ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬೆಳಕವಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೀವಿನ್ನು
ಮುತ್ತಿನಾರದ ವಿವರ ನಿಜ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವ್ರತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋರು ಓ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮುತ್ತಿನಾರ ನಾನು ಕಾಣೇನು. ಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು ಎಲ್ಲ. ಬಹುದೂರು ಬಂದಿತು ಕೇಳಯ್ಯ ಓ ಚಂದ್ರಶೇನ ಆಗೋದಾಯಿತು ಕೇಳೆಂದ. ನಾನು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡನಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಇದ್ದರು ಓ ಚಂದ್ರಶೇನ ಮನ್ನಿಸುವುದು ಎಂದು ನುಡಿಯಲು. ಇಂತೆಂದು ಬಿಟ್ಟು ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇನನು ಮಹಾಕೋಪದಿಂದ ಗರ್ಜಿಸಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಸಿಡಿಲು ಗರ್ಜನೆಯಂತೆ ಕಿಡಿಯುತ್ತ ಚಂದ್ರಶೇನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರಿ ಇವನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎಂದು ಚರಣಿ ಏನೆಂದು ಕೋಪ ತಾಳಿ ಇಂದು ಇವನ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಿಸಿರಿ. ಊರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡದಿರಿ ಸಾರಿ ನುಡಿದನು ತಾನು ಇಂಥ ವಿವೇಕಿ. ರಾಜರಾಕವರು ಪಂಚಂ ಪ್ರಧಾನಂ ವ್ಯಾಜರೂಪಯೋ ಪರಿವಾರಂ ಶ್ರವಣ ರೂಪಂ ಯಥಾರಾಜ ತಥಾಮಜ. ಇಂಥದ್ದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇನನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಅವಿವೇಕದಿಂದ ವಿಕ್ರಮನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದೆಂದೆಳೆದು ಚರರು ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಾದಿದ್ದರೆ ಊರರಾದ ಚರರು ದಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಕ್ರಮಗಳೆದು ಊರು ಆಚೆಗೆ ಕಳೆದಾರು ಕೈಕಾಲುಗಳ ಸಡಗರ ನಿಂತಾವು. ಮೂಡಾರುವವರೆಲ್ಲ ಗಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರು. ವಿಕ್ರಮ ರಾಜಕ್ಕೆ ಗಾಸಿ ಬಂದಿತು ಕೇಳು ಸುರಿದವು ನೇತ್ರಾನು ಕೇಳೀಗ ನೀವು. ಹರ ಹರ ಮಾದೇವ ಮುರಾರ ಮಾಧವ ಮರ್ಯಾದೆ ಹರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿದ ರಾಯ. ಇಂತೆಂದು ನಿಂಕೊಂಡ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ. ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬದುಕನು ಏನು ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ ಅಂತ ವೃತ್ತರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇರುವ ಚಂದ್ರಶೇನ. ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಅವನು ಬದುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಇಲ್ಲವಾಯಿತು ಅನ್ನ ನೀನು ಇನ್ನು ಸತ್ತುವ ಕೇಳಿ ನೀವಿನ್ನು ಎಂದು ನುಡಿದರು ಚಂದ್ರಶೇನ ಕೂಡೇ ಎಚ್ಚರರು. ಇಂತೆಂದು ಇಂಥ ವಿಕ್ರಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದನ್ನು ಕಂಡು ದಾರಿಗಾರರು ಏನೆಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರ. ಯಾರೀಗ ಇವನಿಗೆ ಗಾಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರು ಯಾರು ಕೊಡದ ಇವನ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಂದರು. ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡಲು ರಾಯನ ಆಜ್ಞೆಯು ದೀನನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು. ಇಂತೆಂದು ಈ ಮೇರೆಗೆ ವಿಕ್ರಾಂತ ಮಹಾದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಪಡೆದಳು. ಯಾರಿಗೂ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವು ಗ್ರಹದ ದೇಸಿಯಿಂದ ಬಾರದಿರಲು ರಾಯನು ಶೋಕಾನುಭೂತಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನೆಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರ. ಶನಿಯು ದೇವ ನೀನೇ ದೀನನಾಕ ಇನ್ನು ಎನ್ನುತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಶನಿ ರಾಜನನ್ನು ಅಧಿಕ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿಂದು ಬೈದರು. ಬಂದಿತು ಕರುಣವು ಶನಿದೇವಾಗಿನ್ನು ಇವನ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ಇವನಿಗೆ ಪೀಡಿಸಬಾರದು ಈಗ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜನು ಇವನ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಚಂದ್ರಶೇನನಿಗೆ ಕರುಣವು ಕೊಟ್ಟು. ಇಂತೆಂದು ಶನಿದೇವರ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಗಲು ಚಂದ್ರಶೇನರಾಜನು ಅನ್ನಪುರದಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಕೈಕಾಲುವ ದತ್ತನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಪುರದವರು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರ.
ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಕೃಪಾಳು ಜನನು ನಿತ್ಯ ಆಹಾರ ತಾವು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಆಯಿತು ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅನ್ನದಕ್ಕವು ಆದರೂ ಕೈಕಾಲು ಕಡದ ದುಃಖವು ಇರುವುದು ರಾಯಗೆ ನಿರ್ಮಲವಿಲ್ಲವೋ ಇಂತೆಂದು ಈ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮನಾದ ಸೋದರನ ಕಡೆಗೂ ತದಾನಂತರ ಒಂದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಪ್ರತಿನ ತಾಮ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾಣಿದರು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರ ಚಿಂತನೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಪುರದ ತೇರಿ ತಾಮಾಲಿಂದ ಪುರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿರಳು ತಾಮಾಲಿಂದ ಪುರದಿ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ತಾವು ಕರೆದುವೆಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತೇಲಿ ಹೊರಡನ್ನು ಮುರುಗಿ ಇಂತೆಂದು ತೇಲುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದವರು ಯಾರು ಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿದವರಾರು ಬಾಲೆ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಹರಾರ ಎನ್ನುವುದ ರಾಯನಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತಾನಿಂದ ಈಗ ತನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ವೃತ್ತಾಂತ ಪೇಳಮ್ಮ ಸರ್ವಜನರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪುರದೊಳಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಬಾಧೆ ಬಂದು ಇರುವುದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಿಗೆ ಪೇಳೆಂದು ಕೇಳಿದಾಳಾಕೆ ಇಂತೆಂದು ನಾರಿ ಕೇಳಿದ ವಿಕ್ರಮನ್ನು ಬಾಳದು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಂತಲೂ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಜನೆ ಕೇಳು ಪತಿಪದೇನಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕಾಸು ಕೇಳುವೆ ಕೇಳು ಎಂದು ಬಾಲು ಬೆಳೆದು ಕರ್ಮ ಹೋಗು ಬಾಲೆ ಕೇಳು ನನಗೆ ಗ್ರಾಹಕತೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಕೇಳು ನಿನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಾರಿ ಬಾಲೆ ಕೇಳು ಬಂದ ಸುಖ ದುಃಖ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೇ ಕೇಳು ನೀನು ಇಂತೆಂದ ವಿಕ್ರಮ ನನಗೆ ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರತಿವಿಧಾದ ಕಾಣುತ್ತಿ ಹೇಳು ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾರ खाली सब बाहर करना है। हाँ बाहर चला तेल तो चढ़ा सकते हैं उसके ऊपर शनि भगवान का ये मूर्ति के ऊपर उधर चलो ಪಾಲಾಕಿ ಹೊಡೆದವರು ರಾಯಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ सब बाहर चला ಈಗ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀಗ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿಗಳು ಮಾವನಗಳು ಬರ ಏನೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಳ ಇಂದನೆ ಇವರೇ ಉಜ್ಜಯಿನಿಪುರದ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಆಳಗಳು ರಕ್ತ ದಿಪ್ಪ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಂತರಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಗನು ಸುಮ್ಮನೆಗಳವಳು ಬಿಡುದಾಗಿ ಇನ್ನು ಇಂತೆಂದು ಮಹಾಪತಿವಾದ ಭಾಗದ ಮಾವನ ಗುಡಿ ಅಂತ ನಂಬವಾಗಿ ಚಂದ್ರದೇವರ ಬಂದು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ರಾಜವರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜನ ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಭಿನ್ನವಿದೆ ಜನನಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಬರ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಈಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಗಾಣಿಗರು ಸಾಕಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳು ಉಂಟು ಕಾಯಿನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನು ಗಾಣಿಗರು ಬೇಡ ಹೋಗಿದ್ದಾನು ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಸಂತೋಷಗಳು ವಿಕ್ರಮ ತೇಜ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಗೆಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅಡಗೋಡದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವಿಕ್ರಮನು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೆಂದು ನಮಗಿನ್ನು ಅಪ್ಪಾರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಾಳವಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಆದ ಮಾತ್ಮಾರೇ ಎಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಣ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ನನ್ನ ಅವಸರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡು ಜನರಿಗೆ ಮಾನವ ಕಾಣದೇ ಇರಲು ಇಂತೆಂದು ತೇರುಣ್ಣದ ಮಾತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲೆಂದು ಕಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರ ಕೊಂಡು ಕೈಗಳು ಎತ್ತುಗಳ ಹೊಡೆದ ಗಂಡ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ನಿದ್ರೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಬೆದರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಳ ಕಳೆಗಳ ವಿಕ್ರಮ ತೇಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಾಣ ಹೊಡೆದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೀಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಮನಚಾರ ಶೋಭಂದಿದಯ್ಯ ರಾಜಾಗೆ ಅಂದು ಕಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುದು ತಾಲೀಲೆಯಿಂದ ಎಂದು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮವನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವರಿದೆ ನಾನು ದೀಪಕ ಬೆಳಗಾಗುವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೀಪದ ಬೆಳಕಾಯ್ತಾ
वो बाहर काउंटर में बाहर काउंटर रखा है उधर दे दीजिए। प्रसन्न करके बाहर काउंटर ನೀತು ಒಂಜಿ ಬಿಡೋದು ಆರ್ತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆರ್ತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಬರಲಿ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮನಾಗ ದೀಪ ಕಮಲ ರಾಘವನ ಪಾಡೆ ನಗರ ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಿ ರಾಜ ಕಾಯುವ ವಿಕ್ರಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸ್ವರದ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿದವ ಪ್ರಕಾಶ ಆವ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಚ್ಚಿದವ ದೀಪ ಒಂದು ಕಂಬದ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹರಿಯನ್ನು ಎಂತೆಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೀಪಗಳ ರಾಗವನ್ನು ಆಡುವವರು ಯಾರೋ ನೋಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ದಾಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರ ಇತ್ತ ದೀಪ ಕಮಲರಾಗ ಪೂರೈಸಿದ ವಿಕ್ರಮನಾಗ ತಾತಯ್ಯ ತಯ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಗ ಪಾಡಲು ಕಾಂತೇರಿಗೆ ಎಂತೆಂದು ರಾಘವನ ಹೊಡೆದರು ವಿಕ್ರಮ ದಾಸರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರ ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ದಾರಿ ಹೊರಟರು ನಾರಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ತಾವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೇಲಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತರು ಇವನೆಯನ್ನು ಲಲಿತವಾಗಿ ರಾಗ ಪಾಡಿದ ಲಸ್ಕರನು ಎಂದು ತಿರುಗದನ್ನ ಅರಸಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೇಳಿದ ಇವನ ವಾರ್ತೆ ಜೋರಿ ಮಾಡಿದ ಕಳ್ಳನವನು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವನ ಕೈಕಾಲು ಕಡಿಸಿ ಆಗಿದ ರಾಣಿ ಕೇಳು ಅವನ ತೊಂದರೆ ದೊರೆಯ ನಮ್ಮ ಅವನು ದೆಹಲಿಯ ಮನೆಯ ಕಾಣ ಹೊಡೆಯುವವನು ಕೇಳಿ ನೀವಿನ್ನು ಅವನ ವಾರ್ತೆ ಏನು ಬೇಳೋದು ಕಳ್ಳ ಅವನು ಎಂದೆಂದು ರಾಜರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೇಳಲು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಆತನೇ ನನ್ನ ರಮಣನ ಕಳ್ಳನಾದರೆ ಆಗ ಆತನನ್ನು ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲು ರಾಜರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಅದೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದೇಶಕ್ಕಿನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆತರಲಾಗದು ಓ ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಬರುವುದು ನೀನು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗಾಗ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಹೇಳಿದಳಾಗ ಬೇತಿ ಬ್ಯಾಡಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ನೋತ ಏ ದಾಸಿ ಯಾರೇ ಕರೆದು ತಾರಬೇಕು ಎನ್ನೋತ ಹಿಂದೆಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಸಿಯರು ಗಾಣಿಗನ ಮಳೆ ಬಂದು ಗಾಣಿಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಬಳಿ ಬಿಡಲು ಪದ್ಮಾವತಿ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಏನೇನುತ್ತಿದ್ದಳೇನೆ ರಾಗ ಜ್ಞಾನದಳು ನೀವು ಶೃಂಗಾರ ಬರಿತರು ಈಗ ತಾವು ರಾಗ ಪಾಡಲು ಬೇಕು ಎಂದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿಕ್ರಮ ರಾಯಸನು ಚಂದ್ರದಿ ರಾಗ ಪಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಇಂದ್ರಲೋಕದವಳು ಮಂದಿರವು ಆಗಿರಲು ಚಂದ್ರಜಾನದನ್ನು ಮಂದಿರದೇ ಎಂದು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಂದಿರದೇ ಬಹುರಾಗ ಇಂದು ಆಗಲು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮ ಕುವಾರ್ತಿಯ
ಮಂದಿರದವರೆಗೂ ದಯಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಯದ ನಿದ್ರೆ ಬರಲ ಮಲಗಿದ ಇತರ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ಮಂದಿರ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಆಚಾರವನ್ನು ಬೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಅತ್ಯಂತೇನೆ ಇತ್ತ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿದ್ರೆ ಗೈಯಲು ಕೇಳು ಕುಂತಾನು ವಿಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವೇನ ಎಂದಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಶನಿರಾಜನ ಕೃಪೆ ಎಂದಿಗಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದ ವಿಕ್ರಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಕನಕಸ್ಥ ಹರಿಯುವ ಕಾಲವಂತೈಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ 90 ತಿಂಗಳಗಳು ಕೇಳು ಕಲಿರಾಜನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೇ ವಿಕ್ರಮ ದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು ಗರ್ವಿಷ್ಠ ವಿಕ್ರಮನೆ ಗುರುತುಂಟೆ ಎನ್ನಲು ಈಗ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದು ಬಂತೆ ಗರ್ವ ಇಳಿದ್ದೇನೆ ವಿಕ್ರಮನೆ ಇಂತೆಂದು ಶನಿರಾಜನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ವಿಕ್ರಮನೆಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೈಕಾಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವಳು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ತಿದ್ದೇನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ಯಂತೇನೆ ನಾನು ಬೇಡುವೆ ದೇವ ನೀನು ಕೊಡು ವರವ ದಿನ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶನಿರಾಜ ಎಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ನೀನು ನಾನಾ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಶನಿರಾಜ ಕೊಡದಂತೆ ನನಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತಾಯಾಳು ಬೇಡಿಕೊಮ್ಮೆನು ಇನ್ನು ಬಡವನ ಮೇಲೆ ದಯ ಬಿಡಬೇಕು ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಶನಿರಾಜನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀನು ಬೇಡದ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮರಾಜನಿಗೆ ಕೊಂಚ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆನು ದೇವದೈತರಿಗೆ ಬರ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗುರುವಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದುಃಖವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಗುರುವಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ವಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಿಂತು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುರಾಯ ಎಂದು ಗುರುವೇನಗೆ ಸಲಹೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರುಣಾಕರಣ 90 ವರ್ಷ ಬರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರುರಾಯ ಕಳವಳ ಮಟ್ಟನು ಪೇಳುತ್ತಾ ತಾಳಲಾರ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತ ಕರುಣಾಕರಣ ಶನಿ ದೇವನೆಯನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗುರುವರನ್ನು ಬೇಡಲು ಶನಿರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆಯು ನೀವನಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಗಮನಿಸುವರು ಯಾರಾಯ ಗುರುರಾಯ ಕೇಳು ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಬರು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ಎನ್ನುತ್ತ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 30 ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂದ ಗುರುವೆ 30 ತಿಂಗಳೊಂದು ಪಂಚವಲ್ಲವೇ ಗುರುವೆ ಎಂದನು ಕರಡಿಂದ ಕಾಯ ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿರಾಜ ಎಂದನು ಶನಿರಾಜನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಗುರುವಿಗೆ ಮರಳಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪಿಸುವರೆಂದು 90 ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವೆಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರ ಅತ್ಯಂತೇನೆ ಗುರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ವರವ ಕೊಡುವೇನು ಓ ಗುರುರಾಯ ಅರುರೂಪ ನೀನೇ ಎಂದಾನು ಎಂದ ಮಾತು ಗುರುವು ಕೇಳಿ ಅಂದು ಶನಿರಾಜ ನೀನು ನಮ್ಮ ರಾಜಿಗೆ ಬರಲಾಗಾದು ಓ ಶನಿರಾಜ ಇದೇ ವರವ ಬೇಡುತ್ತಿರುವೇನು ಎಂದ ಮಾತಿಗೆ ಶನಿರಾಜ ಹೇಳುವರೇ ಜಾವ ಈಗ ಅಂದದಿಂದ ಬರುವಂತೆಯೋ ಓ ಗುರುರಾಜ ಕಂದನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಎಂತ ನೀವು ಮನ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಮನ್ನಿಸುವರು ಯಾರು ನೀವು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದನು ಓ ಗುರು ರಾಜ ಸರ್ವ ಜಗಕ್ಕೆ ಗುರು ನೀನೆಂದ ಎಂತೆಂದು ಗುರುವರನಿಗೆ ಜನದೇವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲೋಜಾವ ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೋಜಾವನ್ನು ಕಳೆದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ವವನ್ನು ತರಿಸಲು ಅಷ್ಟರೆಲ್ಲ ಏನು ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ತೋರಲೆಂದು ಶನಿದೇವರು ಆಲೋಚಿಸೇನೆ ಬಂದಾನು ಶನಿರಾಜ ಗುರುವರನ ರಾಜಿಗೆ ಎತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಂಚಲವಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾವು ಗಂಗಾತನವು ಮಾಡೆ ಗುರುರಾಯ ಬಂದ ಧರಿಸಿ ಬರುತ್ತಲಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಕ್ಕರಿಗೆ 12 ಕೊಂಡು ಮಾವೇಶದ ಶನಿ ಗುರು ಮುಂದೆ ತಾನಿಂದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿ 12 ಫಲಹಾರ ಮಾಡೋ ಎಂದು ಗುರುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು
ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅಹಿಂಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾದಿಗಳು ತೀರಿಸಿ ತಾವು 12 ವಸ್ತ್ರಗಳು ತಾವು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಣಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರುತ್ತಲೆಂದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಿಂಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗುರು ಬರುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ಗುರುವರನ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದ ಶನಿದೇವರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಬೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾತೆಂತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಕೇಳಿದ್ದು ಮೃಗರಾಜ ನುದುರೆಗಳು ಮಂತ್ರಿ ಮಾನವರು ರಾಜ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ದುರ್ಗಪ್ಪ ಮಗನ ಇರುವ ಮಂತ್ರಿಗಪ್ಪ ಮಗನ ಕೇಳಿ ಸಾರಿ ಮಾಡುವ ಹೊರಟವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಬರಲು ದೃಢವಾಗಿ ದುರ್ಗವಾದನ ವೇಳೆಯಾಗಲು ತದರಗಳಿಸಿ ನೋಡು ಎನ್ನುತ್ತ ರಾಜ ನುಡಿದ. ಆಗ ಜನರು ಬೇಗದಾರಳಿ ಕಂಡರು. ಈಗ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಕಂಡು ರಕ್ತಧಾರೆಯು ಸುರಿಯುವುದು ನೋಡಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಸತ್ಯವಂತರಾದ ಗುರುವೇ ಇದು ಏನು ಎಂದು ಇಂಥದ್ದು ಜನರು ಗುರುವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೆಕ್ಕರಿಗೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಗುರುವರನ್ನು ಹೇಳುವ ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯವಂತರ ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತಧಾರೆಯು ಕೇಳು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಂಟೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಯಾರದು ಬೈದಿರಿ ಎಂದು ಜನರು ಖಂಡಿಸಿದ ಗುರುರಾಯ ಕಂಡು ಶನಿರಾಜನೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತದಾವು ಮಾತುಕಂಡ ಚಿತ್ತಿ ಆಡದೇ ಇರಲು ಆಧಾರ ಕೈ ಗುರುವೇ ಬಿಚ್ಚಿದೋರೆಂದು ಹೇಳಲು ಗುರುವಾರ ಒಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಆಗ ಜನರು ಜೋಳಿಗೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರು. ಇಂತನ್ನು ಜನರು ಜೋಳಿಗೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಲಾರಲಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಶಿರಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಜನರು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾತೆಂತೇನೆ. ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀಲವಂತ ವೃತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚಾಂಡಾಲರೆಂದರವರಾಗದ ದಕ್ಷಿಣ ನಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಮಾಯಕಾರನು ನೀನು ಎನ್ನುವುದ ಕಾಯ ಬಿಡುದು ಎಳೆದು ಬಡಿಯುತ್ತವ ವೇಷಧಾರಿ ಗುರುವೇ ಕಾಯ ಬಡಿದವ ಎಂದರವರಾಗ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕಡುಕೋಪದೊಳಗೆ ಅವರು ಹಿಡಿದು ತಂದರೆ ದೊರೆ ಬಳಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಹಾರಾಜ ದೊರೆ ಕಂಡಿರೀಗ ಇವನ ಮಾಯವೋ. ಇಂಥದ್ದು ಜನರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ದೊರೆ ಬಳಿಗೆ ಎಳೆದು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರನ್ನು ಬಂದಿರುವನು. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಶಿರಸ್ಸುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಜನರು ರಾಯನ ಮುಚ್ಚಿದನಾಗಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾತೆಂತೇನೆ. ಇದು ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೇನು ಮಯ್ಯ ಎಂದು ಕರಗಿ ದುಃಖ ಪಡುವನು ರಾಯ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬಳಲುವನು. ಈಗ ಇಂದುಧರಣೆಯನ್ನ ಕಾಯಯ್ಯ ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಎಂದು ಶಂಭು ಕೇಳಿ ಈಗ ಅಂಬು ಚೌದ್ಯಭಾವನು ಹೋದನು. ಈಗ ಶಂಭು ಶಂಕರ ದೇವ ಎನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ ಎಂದ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಭುರಾಜ ಮೂರ್ಛಿತ ನಾದ ಎಂದೆಂದು ರಾಯನ ಪ್ರಳಪಿಸಿದ ಸಮಯದ ರಾಯನ ರಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಳಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಂದಾನ ನೆನೆದ ದುಃಖವು ಪಡುತ್ತ ಮಂದಿರದೊಳು ತಾನು ಹೊರಳುದ ಹಿಂದಿ ವೇಷಣೆ ಎನಗೆ ರತಿಯನು ಎನ್ನುವುದ ಕಂದಿಗುಂದಿ ರಾಣಿ ಆಗ ಸುಂದರ ಎನ್ನಾಯ ಕಂದ ಎಲ್ಲಿ ಪದ ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸು ಮುಕುಂದ ಎಂದೆಂದು ರಾಣಿ ಪ್ರಳಪಿಸಿದ ಸಮಯದ ಕೋರಣ ರತಿಯನೆಂದು ಪ್ರಳಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಾತೆಂತೇನೆ. ಸಾಗಮನವಾಗುವ ಎನ್ನ ಗಂಟನ ಕುಡೆ ಆಹಾಕಾರ ಪಡೆದ ಬಾಲತ ನಿಂದೆ ಸಾಯುವೆ ಎನ್ನ ಪುರುಷನ ಸರಿಯೆಂದು ಕಾಯದ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳೆಂದು ಅರ ರಮದೇವ ಮುರಾರ ಮಾಧವ ಮರ್ಯಾದೆ ಮನದಳು ಬಾಲ್ಯದಾನಾಗ ಇಂತೆಂದು ಕುಮಾರನ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿದ ಸಮೇತ ಪ್ರಗರಾಜ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರ್ತೇನೆ. ಚರರುಗಳಿಗೆ ಎದುರು ಹೇಳದೆ ಇವನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊರು ಆಚೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ರಾಯ ತಾನು ಸುಡಲು ಅದು ಮಾಡಿಸಿಗ ಕಾಳ ಹಾಕಿರಿ ಇವಾಗ ಎನ್ನುವ ಬಾಲಕನ ಬಂದ ಕುಳನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂದ ಇಂತಂದು ರಾಯನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಶೂಲೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಸಮಯದಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾತೆಂತೇನೆ. 10,000 ಹೊನ್ನು ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಎರಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಶೂಲ ಹಾಕಿಂದ ಎಂದು ಗುರು ನುಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಜನರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪುರುಸತ್ತು ಎರಡುಗಳಿಗೆ ಆಗ ಮಾಡಲು ಇಂತೆಂದೋ ಇತ್ತಲ ರಾಯನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಸೋರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅರಮನೆಗೆ ಬರಲು ರಾಯನ ಮಣ್ಣು ಬೆರಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಕೊಡಲೆಂದು ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕರೆದನೆ ಕಲವರು ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಬಂದು ರಾವಣನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಯನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಭೃಗರಾಜನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಏನೆಂದೋತಿದ್ದನಾತೆಂತೇನೆ. ದೊರೆ ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಚ ಬರಲಯ್ಯ ನೀನು ಕೇಳು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಂತವೆಲ್ಲ ಶನಿರಾಜನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಜಾವ ಧನಬಾಧೆ ಪಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ಎಂದನು ಗುರುರಾಯ ನಂದಾದಿರಾಯ ಸುಂದರ ಭೃಗರಾಜ ಕೇಳಿ ಬೆರಗಾಗ ಇಂದನ್ನು ಗುರುವರನ ಭೃಗರಾಯನ ಕೊಡಗರ ಬಿಡಿದವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ರಾಯನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುರುವರನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನಾತೆಂತೇನೆ. ಗುರುರಾಯ ನೀವಿನ್ನು ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದನು ರಾಯ ನುಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ತಪ್ಪಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಭೃಗರಾಜ ಕನಗರು ಪಾದಗಳ ಬಿಡಿದು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡೇ ಸಾಲು ರಾಜಮದದಿಂದ ನಾನು ಅಜಮಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಮಾಡದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕು ಕನಗರು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಪ ಭಾರ ನಿಮ್ಮದೋ ಇನ್ನು ಇಂತೆಂದು ರಾಯನ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರು ಭೃಗರಾಜನ ಕೂಡ ಏನೆಂದು ತೀರ್ಧರಾತೆಂತೇನೆ. ಯಾಕೆ ದುಃಖವ ಪಡುವ ಭೃಗರಾಜನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪೇನು ಶನಿರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ತರಿಸಯ್ಯ ಜೋಳಿಗೆ ನೋಡಯ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಭುಜಗಳು 2 ಇರುವವೋ ನೋಡು. ಇಂತೆಂದು ಗುರುರಾಯನು ಭೃಗರಾಜನ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಜೋಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಭುಜದ 12 ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ಗುರುದೇವಗೆ ವಂದಿಸಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡಿದರು. ಗುರುರಾಯನು ಹೊರಟು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಶನಿದೇವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವು ಹೋದ ಸ್ಥಳದ ವರ್ತಮಾನವೇನೆಂದು ಕೇಳಲು ಗುರು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನ
ಎದ್ದೇನೆ. ಶನಿಯು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೋರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಯೋ ಓ ಶನಿ ರಾಜ. ಒಂದು ಕಾಲೋ ಜಾವದೊಳಗಿನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತೆ ಇನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿ ಇದ್ದೆ, ನೀನೇ ಎನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡಿದೆ ಓ ಶನಿ ರಾಜ. ನೀನು ಈಗ ಹೇಳುವೆ ನನ್ನ ಮೇಘನ ಆಣೆ ಕೇಳು, ನೀನು ಕಷ್ಟ ನರರಿಗಿನ್ನು ಕೊಡದಿರೋ ನೀನು ಎಂದಾನು ಓ ಶನಿ ರಾಜ. ಎನ್ನ ಮಾತು ನುಡಿಸು ಎಂದಾನು ಎಂತೆಂದು ಗುರುರಾಯನು ಶನಿದೇವರು ಹೇಳಲು ಶನಿದೇವರ ಗುರು ರಾಯನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದೇನೆ. ಗುರುವೇ ಭಿನ್ನಃ ನಿನ್ನ ಚರಣಗೆ ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಗಮನ ಮನ್ನಿಸುವುದು ಗರ್ವ ಪಡುವವರಿಗೆ ಪೀಡಿಸುವುದು ಎನ್ನ ಮತವು. ತಮಗೆ ಗರ್ವ ಬಂದು ಎತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂತು, ತಮ್ಮ ವಾಲಕ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಪಾಲಿಸಿನ್ನು. ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಭಜನೆಯು ಆರು ಮಾಡುವವರು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಗುರುವೇ ಪೀಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು ಇಂತೆಂದು ಶನಿರಾಜನ ಗುರುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದೇನೆ. ಶಿವನೇ ಗಂಗಾಧರನೇ ಭವರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯನೇ ದೇವಾರಾಧ್ಯವ ನೀನೆ ಶಂಭುಲಿಂಗನೇ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಿಗೆ ನಾನು ಬರುವೆನು ಎಂದನು ಶಂಕರ ನಮಗೆ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯಯ್ಯ ಎನ್ನಾಲೋ ಶನಿರಾಜ ಕೇಳಿದ ಶಂಕರ, ಇನ್ನು ನೀ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿವಾ ಎಂದ. ಹಾಗೆ ಆಗಲೇ ಶಿವನೇ ನಾಳೆ ಬರುವೆನು ಹೀಗೆಂದು ಶನಿರಾಜ ಹೇಳಿತಾ ಹೋಗೆ. ಇಂತೆಂದು ಶನಿರಾಜನ ಈಶ್ವರನ ಗುಡಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಬರುವೆಂದು ಹೇಳುವಳಿದ್ದ ಈಶ್ವರನ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆಡಿದುಕೊಂಡು ಬರು ಮರುದಿನ ಬಂದು ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ದೇನೆ. ಏನು ಶನಿರಾಜನೇ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಬಿಡುವೆನೆಂದು ಬಂದೆನೆ ನಿಂದು. ಶಿವಜೀವ ಮಹಾದೇವ ಮೂರು ಲೋಕವು ಈಗ ಶಿವನೇ ನಿಮ್ಮ ಭಯದೇ ಇರುವುದು ಬೇಗ. ಅಂತ ಮೂರ್ತಿದವು ಕೈಲಾಸಗಿರಿಗಳು ಅಡಗಿರಲು ಇನ್ನೂ ಬೀಳುವುದೇನು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಭಯವು ಯಾವುದು ದೇವ. ಕಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಾಯೋ ಶಂಕರ ಇಂತೆಂಬ ಶನಿರಾಜನ ಮಾದಿಗೆ ಶಂಕರನ ಮೆಚ್ಚಿ ನೀನು ಮಹಾಬಲವಂತನೆಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಲು ಶನಿರಾಜನ ರಾಮಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮನನ್ನು ವನವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ರಾವಣನ ಕದ್ದೊಯ್ದನು, ರಾವಣ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹಾಕಿರುವನೇನೆ. ರಾವಣ ಕೇಳಿನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆಬಂಧನದೊಳು ತಾನು ಆಗಿರುವಾನಂತೆ, ತನ್ನ ಮಂಚನಗಳಿಗೆ ಬೋರಲು ಆಗಿ ತಾನವರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವಾನಂತೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೆರೆಬಂಧನ ಮಂದಿರಗಳನ್ನಾದರೂ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಶನಿದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದೇನೆ. ಶನಿಯ ಕಂಡು ನಾರದ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಬಲವಂತ ಗ್ರಹ ಕೇಳ, ಈಗ ರಾವಣನ ಮಂಚದಡಿಗಳು ಹಾಕಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವು ಕೊಡುವವನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸ್ವಾಮಿ ನಾರದ ಏನು ಕೇಳಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಬೋರಲಾಗಿದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಅವನ ಬಿಡಿಯಲು ಯಂತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಗಾತನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಲು ಭಾರವಾಗಿ ಎಂತೆಂದು ನಾರದರು ಶನಿಯ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ರಾವಣನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಏನೆನ್ನು ತೀರ್ಧರಾದೇನೆ. ದೈತ್ಯರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳು ತನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೆಣಿಸಲು ಬೇಡ ಕೇಳಯ್ಯ, ಈಗ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರಾಲು ಹಾಕಿದೆ ರಾವಣ ಕೇಳಿಗ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎಂದೆ. ತನ್ನ ವೈರಿಗಳ ಇದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮನದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳು ಇಂತೆಂದು ನಾರದರು ಹೇಳಲು ರಾವಣನ ಹೌದೆಂದು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅಂಗಾತನಾಗಿ ಹಾಕಲು ಶನಿದೇವರು ರಾವಣ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದಿರಾದೇನೆ. ಶನಿರಾಜನ ದೃಷ್ಟಿ ರಾವಣನ ಕಡೆಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಂಶವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಬಿಡಿದು ಭಾರಿ ದುಃಖ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಿಮರಕನ ಗ್ರಹ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿಗನು ತಾನಾಗ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾವಲು ತಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟ ನಾಗನಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ವಕ್ರಿಸಿ ಶನಿರಾಜ ರಾಜತಂಡರು ಹೋಗಿ ಗುರುಪಿಯೇ ತಾನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಬಿಡಿಯಲು ಸುಂದರ ಶರೀರವು ಕಂದಿಗುಂದಿ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಯೋನಿಯ ಕಾಲು ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಬಿಡಿಯಲು ಸಾಸಿರ ಪುತ್ರರು ನಾಶವಾದರೂ ಕೇಳು ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗ್ರಹವರ ಕಳಂಕ ಬಂದಿತು. ಆವಾಗ ಪಾಂಡವರು ರಾಜಸ್ವತ್ತು ಹೋಗಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಗ್ರಹವರಲು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಶನಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದೇನು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಶನಿದೇವ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕಳಂಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವರ ವಿಕ್ರಮನು ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾದೇನೆ. ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಶನಿಯ ಚರಣ ಬಿಡಿದು ಮುಜಗಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ದೇವನೇ ಕಾಯ್ದೆ ಎನ್ನ ನಾನು ದಂಡ್ಯನಾದೆ ಕೇಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಚರಣವು ಎನಗೆ ದೊರೆಯಲು ದೀನನಾಥನ ಶರಣು ರಕ್ಷಿಸು ಪಾಲಿಸೆನ್ನ. ಬೇಡಿ ಕಂಬೆನ ವರವ ಪಾಲಿಸು ಬೇಡಿದ ವರವ ಕೊಡುವ ದೇವನೇ ಕಾಡಿಸ ಬೇಡ ಕೇಳು ನರರಿಗೆ ಕಡಿಯೋರುಂಟೆ ಪರರಂತೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುವಂತ ವರವ ಪಾಲಿಸು ವರವು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಡುವೆ ಇದೇ ಕೇಳು. ವಿಕ್ರಮನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸನ್ನಿಧರು ಸಂತೋಷ ಭರಿತನಾಗಿ ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದೇನೆ. ಧನ್ಯ ಧನ್ಯ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಕೇಳಿ ಇನ್ನು ಎಣಿಸುವವರಾರು ನಾ ಕಾಣೇನು. ಭೂತಾದಾಯ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದು ಕಂದು ಬಿದನ ಬಿಡದೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವನು ಎನ್ನುತ್ತ ಶನಿರಾಜ ಪ್ರಸನ್ನನಾದನು. ನೀನು ಬೇಡಿದ ವರವ ಕೊಡುವೆನೆಂದನು. ವಿಕ್ರಮ ರಾಜ ಕೇಳು ಅಕ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಈ ಗ್ರಂಥ ಪಡಿಸಲು ಕಾಯುವೆ ನಾನು. ಇಷ್ಟಾರ್ಥವ ಕೊಡುವೆ ಕಷ್ಟ ಹರಿಸುವೆ ಇಷ್ಟೇಳು ಬಜಿಪರಿಗೆ ಕೇಳುವೆ ವಿಕ್ರಮನೆ. ದ್ವಾದಶದಳು ನಾನು ಇದೇಗೂ ಕೇಳಿನ್ನು ವಾಸವು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವೆನು.
ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವೋ ಕೇಳು ವಿಕ್ರಮನೆ, ಪ್ರೇಮ ಇರಬೇಕು ಈ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ ಯಾರಪ್ಪ ಓದದೆ ಇರಲು, ಸಾಂಗಾದಿ ಪೂಜೆಯು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹ ನಾನು ಕಾಯುವೆ ವಿಕ್ರಮ. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವೋ ಎಂದ ಶನಿ ರಾಜ, ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯಾರು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಡುವೆ ನಾನು. ಓದಲು ಕೇಳಲು ಆಲಸ್ಯ ಪಡುವವರಿಗೆ ಆದರಣೆ ನಾನಿನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವೇನು. ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜನಿಗೆ ಶನಿದೇವರು ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವೆ, ಸಂತುಷ್ಟಿ ಪಡಿಸುವೆ, ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಲದಿಂದ ಕೇಳುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾರವಾಗುವೆ, ಸೌಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡುವೆ, ಬೇಕಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯುವೆನು, ಪುತ್ರರ ಕೊಡುವೆನು, ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವೆನು. ಸತ್ಯ ಕೇಳಯ್ಯ ಇದು ವಿಕ್ರಮನೇ ನೀನು ಎಂದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ಭಜಿಸದಿದ್ದಾಗುವುದು, ಹಗಲಿರುಳು ದಿನಪ್ರತಿ ಭಜಿಸಲು ಸಾಗದಿದ್ದಾಗ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಓದುವಂತ ಕೇಳುವಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ನರರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬೇಡಿಸುವನಲ್ಲ. ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ವಿಕ್ರಮನ ಗುಳೆ ಶನಿದೇವರು ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಉದಯವಾಗಲ ರಾಮಲೆಂದ ಎಲ್ಲರೆಂದರೂ ಬೆಳಗಾಗಲು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಡು ಚಂದ್ರಶೇನ ರಾಜನೆತ್ತನ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಚಂದ್ರಬಿಂಬನ ಕಳೆಯಿರುವ ವಿಕ್ರಮನ ಕಂಡು ನೀವು ಯಾರು, ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಗೆ ಏನು ಎಂದು ಚಂದ್ರಸೇನ ಕೇಳಲು ವಿಕ್ರಮಗೆ ತಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಚಂದ್ರಸೇನ ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ತಾನು. ಇಂತೆಂದು ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನ ವಿಕ್ರಮನ ಕಂಡು ನೀವು ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ ಚಂದ್ರಸೇನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದನಾದೆಂತೇನೆ. ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜ ನಾನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಚಂದಾಧಿಕರಿಸಿ ವೈಶಾನ ಇನ್ನು ಎಂದ ಮಾತಿಗೆ ರಾಯ ಚರರಿಗೆ ಕಳುವಲು ಭೂಪತಿ ವೈಶ್ಯನ ಕರಕೊಂಡು ಬರಲು ಬಂದನು ವೈಶ್ಯನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ. ಕತ್ತ ಕಳ್ಳ ನೀವನು ನೋಡು ನೀನೆಂದ ಸಾಹುಕಾರ ನುಡಿದನು ನಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಕರಕೊಂಡು ಹೊರಟನು ತಾನು. ಇಂತೆಂದು ಸಾಹುಕಾರನು ಚಂದ್ರಸೇನ ವಿಕ್ರಮನ ಪುರಜನರು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ವೈಶ್ಯನ ಚಿತ್ರಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೆಳೆದರು. ಚಿತ್ರಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಒಕ್ಕಲು ಚಿತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತುಪಿತನ ಕರುಣದಿಂದಲೇ ಹಂಸಾರೇ ಬಂದು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಕುಂತು ಮುಗಳಿತು ಮುತ್ತಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೋಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲು ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಂದು ಸಾಹುಕಾರನು ತಾನು ನೋಡುತ್ತ ಶಿವ ಶಿವ ಎಂದನು ಮನದಲ್ಲಿ ಭಾವಭರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾನು ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮಗಳ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಎಂದು ಮೈ ಚಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಕಾಣಲಾರದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟವು ಕೊಟ್ಟೆವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಕ್ರಮ ಎಂದು ಚರಣ ಬಿಡಿದು ತಾನು. ಇಂತೆಂದು ಸಕಲ ಪರಿವಾರ ಆಚಾರ್ಯವನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದೆಂತೇನೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾವ ದೇಶ, ಯಾವ ಕುಲವು ಹೇಳಿ ನಾಮವೇನೆಂದ ಎಂತ ಮಾತಿಗೆ ಆಗ ವಿಕ್ರಮನು ನುಡಿದನು. ಚಂದ್ರಸೇನನ ಕೇಳು ಉಜ್ಜನಿಪುರವನ್ನು ಆಳುವ ದುರೆ ನಾನು ವಿಕ್ರಮನ ಕೇಳಯ್ಯ ಪೇಳುವವು ಎಂದು ವಿಕ್ರಮನು ಎಂದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಸೇನನಾಗ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿದ. ಬೇಗ ಗಡಗಡ ನಡುಗಿದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಕಡಹೈಸು ವಿಕ್ರಮ ರಾಜನೇ ಎಂದ. ನಮ್ಮಿಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿರೆ
ಸ್ವಾಮಿ ವಿಕ್ರಮರಾಜ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದ ತಾವು ವಿಕ್ರಮರೆಂಬ ಭಾವವು ತಿಳಿಯದೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಪಾಲಿಸು ಎಂದ ಎಂತೆಂದ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನು ಭಯಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಏನೆನ್ನುತ್ತೀರ್ದನಾದ್ಯಂತೇನೆ ಶನಿರಾಜನಮ್ಮನೋ ಹಿಡಿದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಓ ಚಂದ್ರಸೇನ ಶನಿರಾಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೂತ ಈಗ ಶನಿ ದೇವ ಕೇಳೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣವಾಗಿ ಭೋಗಭಾಗ್ಯ ಅವೆಲ್ಲ ದೊರಕೇತು ಓ ಚಂದ್ರಸೇನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಇಂತಂದ ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ನುಡಿದ ಚಂದ್ರಸೇನನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯಾಚಕರಿಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಆಗ ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ತೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ತೇಲಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿದಳು ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನು ಏನೆನ್ನು ತೀರ್ದನಾದ್ಯಂತೇನೆ ಶನಿರಾಜನಮ್ಮನು ಬಿಡಿದು ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟನಯ್ಯ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳಯ್ಯ ಓ ಚಂದ್ರಸೇನ ಶನಿರಾಜನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈಗ ಶನಿ ದೇವ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣವಾಗಿ ಭೋಗಭಾಗ್ಯವೆಲ್ಲ ದೊರಕಿತು ಓ ಚಂದ್ರಸೇನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರೆಯದು ಇಂತಂದು ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ನುಡಿಯಲು ಚಂದ್ರಸೇನ ತನ್ನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಆಗ ವಿಕ್ರಮರಾಜನ ತೆಲಿಗೆ ಹರಿದು ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡಿ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನು ಏನೇನು ತೀರ್ದರಾದ್ಯಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಅಳಿಯನು ಅದು ಎನ್ನುತ್ತ ಚಂದ್ರಸೇನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ ರಾಗ ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಚಂದ್ರಸೇನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನುಲಾಗ ಚಂದ್ರಸೇನ ರಾಜನು ಸರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನಾದ್ಯಂತೇನೆ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಆನೆ ಕುದುರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟನು ಭಸ್ಮಾವತಿ ಸಹಿತ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಕೊಟ್ಟು ಆಗ ವೈಶ್ಯನು ದಾನವಸ್ತು ದಿವ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಮಂಗಳಾತ್ಮಕಳಾದ ಕುವರಿಗೆ ಸಾಹಸ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ವಿಕ್ರಮ ತನ್ನ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನೀಲಮೇಘ ಶಾಮ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರಾಯ ಬಂದ ತನ್ನ ಪುರಕ್ಕೆ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲ ಸಹಿತ ಬಂದನು ಏರುಪೇಳಲಿ ನಗರದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮರಾಜನು ಉಜ್ಜನ ನಗರವನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಜ ಸಿಂಹಾಸನರೂಢನಾಗಿ ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಯಾಚಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ವಂದಿಸಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ಯಂತೇನೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಯು ತಾನು ರಾಜವಾಳಿಕೊಂಡು ಶನಿಯ ಪೂಜೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲು ತನ್ನ ದೇಶವು ಎಲ್ಲ ಘನಸುಖದೊಳು ಇರಲು ಘನಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖದೇ ವಿಕ್ರಮ ತಾನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು ಸುಖದಳು ತನ್ನ ರಾಜವಾಳುತ್ತಾ ಇರಲು ಇಂತೆಂದು ವಿಕ್ರಮನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜವಾಳಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ವೈಭವಗಳಿಂದ ಸುಖದಿಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಶನಿರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದುವ ಕೇಳುವುದು ಪೂಜಿಸುವ ನರರಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ಯಂತೇನೆ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಓದುವ ಆವ ಪುರುಷನನು ಧನಸುಖದಳು ತಾನು ಹೊಂದಿರುವನು ಧನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಶನಿರಾಜ ಕೊಡುವನು ಹೀನರಣ ಬಾಧೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕಾಯುವನು ಪುತ್ರರ ಕೊಡುವನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವನು ಬೇಡಿದವರ ಕೊಟ್ಟು ಶನಿಯು ಕಾಯುವ ಶನಿಯು ಭೂಲೋಕದೊಳಗಿರುವ ನರರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಶನಿರಾಜನ ಕಥೆಯನ್ನು ಭಜಿಸಲು ಬೇಕೆಂತೆಂದು ಶನಿ ಮಹಾಪುರುಷನ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು ಓದುವಂತರ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾದ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಡವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದಿ ಕೇಳುವ ಪುರುಷರು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಿದ್ದರಾದ್ಯಂತೇನೆ अभी अभी सबको अंदर आवाज करने खुले
नमस्कार। मैं बाहर देख रहा था, मेरा दिखे नहीं क्या बात है। और कैसे है? बहुत बढ़िया। काफी देर के बाद मिला। ले लेगा आप बैठो वो बाल्टी के ऊपर रख दो, बाल्टी ऊपर रख दो, बाल्टी पानी के ऊपर रख दो। ಪಂಜು ಕೊರಿಯನ हाँ मारो छोड़ के मत जाओ गजाननं भूतगणाधिसेवितापदम्
Thank you.
श्रीनिवास गोविंद
శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భగవత ప్రియ హరి గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భగవత ప్రియ హరి గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నిలమెల శ్యామ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నిలమెల శ్యామ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పురాణ పురుష గోవింద గోకుల నందన గోవింద పురాణ పురుష గోవింద గోకుల నందన గోవింద నందనందన గోవింద నవనిత చోర గోవింద నందనందన గోవింద నవనిత చోర గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద అచ్యుతానంద హరి గోవింద పాప విమోచన గోవింద పశుపాలక హరి గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద అత్యంత నందన గోవింద సీతానాయక గోవింద భగవత నందన గోవింద సీతానాయక గోవింద దశముఖ వర్ధన గోవింద పాండవ ప్రియ హరి గోవింద దశముఖ వర్ధన గోవింద పాండవ ప్రియ హరి గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహర శివ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద వరాహర శివ గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద పాప వినాశక గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద పాప వినాశక గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
Jaya
बाद में डाल देना खाना मिल सकता छुट्टा पड़ा अरुण बाहर आ जा बाहर दो प्रसाद बाद में ले राजा
Thank you.
साइड को जरा साइड को आरती का रवाना होने वाला है। जागरण है। आला मेला
शर्ट देते बरोबर मैं साइड में ले रहा था
दर्शन करके सीधा उठ मार दीजिए। थाली पूरा बाहर बनेगा। थाली पूरा बाहर। हाँ। వేరే फिंगर बस अभी थोड़ा मत चलो बाहर जाने दो पहले। रुको अंदर आने दो। इधर से बाहर आ जाइए। जल्दी जल्दी करो। थाली सब बाहर बनेगा। नहीं सब बाहर बनेगा। आगे उधर बना देगा। हाथ जोड़ के थाली का स्टॉल है। जरा जल्दी जल्दी करो, थोड़ा साइड दे दो। हाथ नहीं लगा। थाली बाहर बनेगा। इधर मत बाहर बनेगा। हेलो इसका
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಪು ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವರ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವರ ಮೊಬೈಲ್ ಕುಂತಿ बार बनेगा थाली बार बनेगा हाँ थाली बार बनेगा पूरा सब बार बनेगा खमासनादी के बाद ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಂದ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ನಡೆವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಹಲವಾರು ಆಶಯಗಳು ಹಂಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಂದ ನಾಗದೇವರಿಂದ ನಡೆವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೆಳೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಕರಿಮಂತ್ರವೇ ಗ್ರಂಥಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸತ್ಯಗಿರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂತ ಕಣ್ಣಾಡ
Take one. Hold. Take one. Hold. Take one. Hold. सब बार कम करके जब प्रसन्न हाँ ये ये सब बात Hello. Take. Hello.
हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो क्या हुआ
2